Hi friends, this is Dr. Anugraha here and we are starting with pharmacology. See, pharmacology is not just memorizing random drugs. Pharmacology, first, let me tell you that it is one of the easiest subjects. Of course, it requires revision, consistent reading, but if you understand the concept, it is a cakewalk. So, whenever you're learning a drug, first you have to know what is the mechanism of action of that drug. You should know the uses of that drug. You should know the side effects of that drug. You should know the contraindications of the drug. And for exam purpose, if that drug has got any special points, that also you should memorize. So, we're starting with absorption of drugs. Now, before learning how drugs act on the body, you have to know certain terms. First, that is pharmacokinetics. It means it is a movement of drug inside the body. So it simply means pharmacokinetics. This word, it tells us what the body does to the drug. Meaning it explains the journey of a drug inside the body. So under pharmacokinetics, we have got four components. I will call it as ADME. A for absorption of the drug, D for distribution of the drug, M is for metabolism of that drug, and E is excretion of that drug. Remember, pharmacokinetics, it is also called as ADME study. So I'll give you one simple example. See, let us take paracetamol. Because it's very simple, it is familiar. You all would have taken paracetamol at least once, right? So we'll take that as example. You swallow a paracetamol tablet. Okay. So this tablet from the mouth, it goes to the stomach, then it goes to the intestine. From the intestine, it enters the blood, right? From the intestine, this drug enters the blood. That entry into blood, that is called as absorption. I'm told most of you are from Kerala, so we'll talk in Malayalam also, and I'm also aware that some people are from Tamil Nadu, so mostly it will be English classes. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടോ, ഫ്രം മൗത്ത് ടു ബ്ലഡ് ദ ഡ്രഗ് ഹാസ് മൂവ്ഡ്. ഇതിനെയാണ് ദാറ്റ് എൻട്രി ഇൻ ടു ബ്ലഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അബ്സോർപ്ഷൻ. Now, once this drug has entered the blood carries this drug everywhere. Blood carries this drug to the brain. It carries the drug to the muscles, to the liver, right, to the skin. So this drug, it reaches the brain, and let's say the person has got fever. Okay, whoever has taken paracetamol, he had fever. So this drug reduced his fever. So the spreading of this drug from blood to these tissues, it is called as distribution. The spreading of the drug from the blood to the tissues, it is called as what? Distribution. This much clear? Yes. Now, after distribution, the next step a drug has to undergo, that is metabolism. See, for that you should understand what is metabolism of a drug. Our body, it treats many drugs like foreign chemicals, right? So once the drug enters the body, you know what the body will do once a drug has done its job? The body will try to inactivate that drug so that it can be easily removed, right? So that the accumulation or toxicity of that drug is not there.
So this process is called as metabolism. സോ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഒന്ന്, ആ പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ് അതിൻ്റെ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ വാട്ടർ സോല്യുബിൾ ആക്കുക. കാരണം വാട്ടർ സോല്യുബിൾ ഡ്രഗ്സ് ദേ ആർ ഈസിലി എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ കിഡ്നി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ഇസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ടോക്സിക് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രഗ്. സോ next question is, where does this metabolism of the drug mainly occur? It mainly occurs in the liver, because liver has drug metabolizing enzymes. ലിവറിന് എന്തുണ്ട്? ഡ്രഗിനെ മെറ്റബോലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ഏതാണ്? വെരി ഗുഡ്, സൈറ്റോക്രോം P450 എൻസൈംസ്. ഇതൊരു ലാർജ് ഫാമിലി ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ്. നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് വി ഹാവ് മോർ ദാൻ 50 സൈറ്റോക്രോം P450 എൻസൈംസ്. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ദിസ് ഈസ് എ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ there is oil on the plate. Okay, so നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ വെച്ച് ഇഫ് യു വാഷ് ഇറ്റ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ, വിൽ ഇറ്റ് ഗോ? ഈ ഓയിൽ പോവോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ യൂസ് സോപ്പ്, റൈറ്റ്? സോപ്പ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ വാഷബിൾ ഫോം. അത് തന്നെയാണ് ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത്. ചില ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ഡ്രഗ്സിനെ ലിവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും. അങ്ങനെ വാട്ടർ സോലിബിൾ ഡ്രഗ്സ് ആയാൽ കിഡ്നിക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ആ വാട്ടർ സോലിബിൾ ഡ്രഗ്സിനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രൂ യൂറിൻ. ഇനിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രഗ് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് അത് ലിവറിൽ ചെന്ന് മെറ്റബോലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലേ? അതിനുശേഷം ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുകയാണ് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ. എന്നാൽ എക്സെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചില ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ദേ ബിക്കം ആക്റ്റീവ് ആഫ്റ്റർ മെറ്റബോളിസം. അതിനെയാണ് ഞാൻ പ്രോ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുക. നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. പ്രോ ഡ്രഗ്സ് ബേസിക്കലി ഈ ഡ്രഗ്സ് മെറ്റാബോളിസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതും ബോഡിയിൽ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതും. അപ്പം മെറ്റാബോളിസം യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? എക്സ്ക്രീഷൻ. Excretion means it is a removal of the drug or its metabolites from the body. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഡ്രഗ്സ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്രീറ്റ് ആവാം. ഒന്ന് ത്രൂ കിഡ്നി, ദാറ്റ് ഇസ് യൂറിൻ. That is most important. That is a major route for most of the drugs to be excreted. Example, paracetamol metabolites, പിന്നെ penicillin. ഈ kidney removes these water soluble drugs and the drug metabolites through urine. രണ്ടാമത്തെ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ through stool. How? Liver, it secretes some drugs into the bile. ലിവറിൽ മെറ്റബോലൈസ് ആവുന്ന ചില ഡ്രഗ്സ് ബൈലിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ബൈൽ എൻറ്റേഴ്സ് ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ ഡ്രഗ് വിൽ ലീവ് ദ ബോഡി ത്രൂ ഫീസസ്. ലൈക്ക് സം സ്റ്റെറോയിഡ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്, റിഫാംപൈസിൻ. ഇനി ദ തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഇസ് ത്രൂ ലങ്സ്. ഓക്കെ, ഈ വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലീവ് ത്രൂ ലങ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില അനസ്തെറ്റിക് ഗ്യാസസ്, ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് ഗ്യാസസ്, ദേ ആർ എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ത്രൂ ലങ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, അനദർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഇസ് സ്വെറ്റ്. സ്വെറ്റിൽ കൂടെയും ഡ്രഗ്സ് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അനദർ റൂട്ട്, സലൈവ, നമ്മുടെ തുപ്പൽ, റൈറ്റ്? സലൈവ വഴിയും ചില ഡ്രഗ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, some drugs they will enter saliva, right? And the person can spit it out. Example, metronidazole. Metronidazole, it can cause metallic taste once it reaches the saliva. Chala drugs, they are excreted via breast milk. So ivide, we should be cautious that the baby can also get exposed. So
ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ കൂടെ പുറത്ത് പോകുന്ന ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ആണെന്ന് അറിയോ? ഐ ഗിവ് യു ടു എക്സാമ്പിൾസ്. ഒന്ന് ടെട്രാസൈക്ലിൻ, okay, and the other one, that is chloramphenicol. There are other drugs also. Just learn two: tetracycline and chloramphenicol. So now I hope you got basic idea on pharmacokinetics. It includes what all? Absorption, distribution, metabolism and excretion of drug. Now, these two definitions are very, very important: pharmacokinetics and pharmacodynamics. See, pharmacokinetics നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ. That is what the body does to the drug. That is, there is absorption of drug happening, distribution, metabolism, excretion. അതാണ് pharmacokineticsൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Pharmacodynamics means what the drug does to the body. What do you mean by that? See, pharmacodynamics means it explains how the drug produces its effect on the body. It tells us where the drug is going to act. Pharmacodynamics, it tells us what are the changes that the drug can cause in the body. Right? So pharmacodynamics, it is what the drug does to the body. Let me give the example. Same with paracetamol itself. Let me explain what is pharmacodynamics. See, what is the pharmacodynamics of paracetamol? That is, it has reduced fever, right? Or it has reduced pain. So this effect on the body given by that drug, it is called as pharmacodynamics. Understood? Now we'll discuss how drugs enter the cells. There are different mechanisms by which drugs find their path to enter the cells of the body. We'll discuss it. Okay, we have simple diffusion, aqueous diffusion, filtration. So we'll talk about it. Now, before that, I want you to know why when you take a drug, see, once it gets absorbed from the tissues or intestine, first it enters the veins. Have you ever thought why the drugs that you're taking, it enters the venous circulation first? Why not the arteries? Why the absorption is not happening directly into the arteries? See, let us say absorption happens from tissues. You took a drug, a patient took a drug, all right? Now, this drug from the tissues or from the intestine, this drug moves into the blood capillaries. Now, from the capillaries, the drug moves into venules, right? And from the venules, the drug will move into veins. And from these veins of the body, the drug moves into the heart. And from the heart, it is pumped to different parts of the body. So remember that concept. Arteries, they carry blood from the heart to the tissues. Am I right? Yes. Veins, they carry blood from the tissues back to the heart. So let us say you have taken a drug, patient has taken a drug, it has entered the intestine or stomach or muscles.
Cellular means cells. So here, see the drug, it slips through this space, okay, and it reaches the capillaries. It reaches the capillaries. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു വ്യത്യാസം. നമ്മൾ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത്? പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ ദ ഡ്രഗ്സ് ദേ ഗോ ത്രൂ ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദേ എൻ്റർ ദ സെൽ, അല്ലേ? പിന്നെ ആ സെൽസിൽ നിന്നാണ് കാപ്പിലറീസിലേക്ക് പോകുന്നത്, പിന്നെ വെയിൻസും പിന്നെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്കും ഡ്രഗ് പോകുന്നത്. അതാണ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഈ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില വാട്ടർ സോലബിൾ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ അബ്സോർബ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്, കോൾഡ് എസ് പാരാസെല്ലുലർ സ്പേസ്. അപ്പോൾ ആ സ്പേസിൽ കൂടെ കടന്ന് കാപ്പിലറീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് അബ്സോർബ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. നോ ATP is required. Example is subcutaneous insulin. Now another way by which drug gets absorbed into the cells, that is called as pinocytosis or endocytosis, which is also called as cell drinking. What do you mean by that? Very simple. Pinocytosis means it is a process in which the cell membrane, okay, it will see the drug, okay, and this is a cell. അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് വിൽ എൻഗൾഫ് ദിസ് ഡ്രഗ് and bring it inside the cell in the form of vesicles. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇതാണ് സെൽ, റൈറ്റ്? സെൽ മെംബ്രെയിൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിങ് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ദിസ് ഡ്രഗ്. സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ ഡ്രഗ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ സെൽ ഡ്രിങ്കിങ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെല്ല് ഡ്രഗിനെ അങ്ങ് സ്വോളോ ചെയ്ത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഡ്രഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് മോളിക്യൂൾ ഓർ എ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡ്രഗ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി സെൽസിലേക്ക് എത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രഗ്സിനാണ് പൈനോസൈറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ATP. ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ATP. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സാണ് ഈ വഴി ബോഡിയിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ്. വൈറ്റമിൻ B12, ബോട്ടിലിനം, ടോക്സിൻ. അപ്പോൾ ക്വിക്ക്ലി ഐ വിൽ ടെൽ യു 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് വൈറ്റമിൻ B12. ഒന്ന്, വൈറ്റമിൻ B12 അബ്സോർബ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടെർമിനൽ ഈലിയം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈറ്റമിൻ B12ൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിൻ്റെ പേരെന്താണ്? വെരി ഗുഡ്, ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടർ. സോ 2 one-liners, റൈറ്റ്? നമ്മൾ വി വിൽ ബി വെൻ വി ആർ ലേണിംഗ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് that makes learning more interesting and fun, right? Instead of sticking to one topic alone. So vitamin B12, these 2 points you will remember. Now we'll talk about another kind of absorption of drug, which is called as carrier. It's not carrier medicated, carrier mediated, or transporters, or with the help of pumps drugs are absorbed. See here, some cells they use special proteins. They are called as carriers, or I can call them as transporters or pumps. So these special proteins, they will move the drug across the membrane. Okay. So what this carrier protein does? It will pick up the drug from one side of the membrane, right? It will pick up the drug and it will transport it to the other side of the membrane, that is into the cell. So this kind of absorption of drug, it is called as carrier mediated. Means a carrier protein, it is helping the drug to move across the cell membrane and enter the cell. Now when we learn about this carrier mediated absorption of drug, you have to know something called as Michaelis-Menten equation. Important, aane? This means the transport of a drug increases with the concentration of drug initially. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ അധികമാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഡ്രഗിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും കൂടും, റൈറ്റ്? ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ
it reaches a maximum because these carriers become saturated, and then see, once all the carriers become occupied, the transport cannot increase anymore. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ഞാൻ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ എൻ ഇക്വേഷൻ കോൾഡ് ആസ് Michaelis Menten equation. Okay, that is all you need to know about this equation. Now, under this carrier mediated or transporter or pump associated absorption of drugs, we have two kinds of diffusion. One is facilitated diffusion, and the second, it is active transport of the drug into the cells. Okay, in facilitated diffusion, understand the concept, that is very important. What I've drawn here, it is a cell, okay, and this is a drug, right? And ee purple color ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് carrier protein. So in facilitated diffusion, you know what happens? ഇവിടെ ഈ carrier protein, it will pick up the drug, right, and move it across the cell membrane. So from a region of high concentration to a low concentration, the drug is moving. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ATPയുടെ ആവശ്യമില്ല. There is no ATP requirement. In facilitated diffusion, all you have to know is drug movement is occurring with the help of a carrier protein, right? ഇവിടെ എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എനർജി or ATP is not required. സോ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അവിടുന്ന് ഈ കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് it will enter the cell and release the drug slowly into the cell. Now, another thing you have to remember in facilitated diffusion is this kind of diffusion commonly uses a particular kind of transporters called as SLC. And that is SLC. That is solute carrier transporters. And then I'll write it down. Solute carrier transporters. Example of this SLC, it is GLUT4 transporter. GLUT4 transporter, it transports glucose. ഗ്ലൂക്കോസിനെ മസിൽ സെൽസിലേക്കും അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടറിൻ്റെ പേരെന്താണ്? GLUT4 transporter. So now I think you understood what is facilitated diffusion, right? So remember, ഇവിടെ ATP requirement ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ATP is not required. Now let us move towards active transport. Okay, we'll finish the first session with active transport. See, my classes will be about 25 to 30 minutes, right? So during this period, ഈ ഒരു 25-30 minutes, I want all of you to concentrate well during this time. After that, you know what you do? You take 5-minute break, refresh your mind, and then come back. So see, I'm not a teacher who tells students, okay, you sit for 1 hour, 2 hours, study continuously. No, I enroll this kind of learning or teaching. 30 minutes class madi. Each session will be that much only, because I feel this method improves your understanding and it keeps your brain active. It helps you to retain the subject better, especially pharmacology. You have to keep on revising. There is a lot to mug up, right? Okay, now we'll talk about active transport. In active transport, here this is a carrier protein, right? It will take the drug from a region of low concentration to a region of high concentration. So ഇവിടെ carrier protein, yes, it takes up the drug and it moves a drug from a region of low concentration to high concentration. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം? ATP requirement is needed, right? So here the movement of drug is occurring against the concentration gradient. Now in active transport, the carrier proteins involved in it are called as ABC transporters. ABC means ATP binding cassette transporters. സോ ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി നമ്മുടെ സെൽസിൽ അബ്സോർബ് ആകുന്നത്? ലിവോഡോപ്പ, methyl dopa, right? So that is it about active transport. More topics to discuss under this topic absorption, that we can cover it in the next class. Till then, stay happy, stay safe, and stay